Remember lesson 8 unsa to atong lesson? Our lesson sa previous nga gabi was the baptism in the Holy Spirit. O karon and there we learned from the scriptural passages nga the baptism in the Holy Spirit mao na siya ang empowerment for service alang sa mga katawhan sa Dios nga gisugo sa atong Ginoo aron tumano nila ang pagsangyaw sa mga balita sa tibuok kalibutan. So gitagaan niya og special equipment ang iyang mga katawhan. Sakto nang giingon nga slogan ba nga when God calls, He equips. So sa diha nga gitawag ang mga katawhan sa Dios aron mahimong mga preachers of the gospel sa tibuok kalibutan. Gitagaan pod sila og empowerment through the Holy Spirit. O mao na ang tawag nato og through the baptism in the Holy Spirit. In Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and then you will be witnesses to me nya lakip na sa tibuok kalibutan. Sa diha nga gisugo sa Ginoo sila nga mahimo silang mosangyaw sa tibuok kalibutan, repentance and forgiveness of sins will be preached in His name through all the world. Niingon sa siya nga, but wait sa hulat sa in Jerusalem dinha sa mo hulat sa mo diha until you are clothed with power from on high. And then a few days later mao na ang nahitabo nga gisite sa Acts chapter 1. Ingon diha nga as John baptized in water, the baptism of repentance, so Jesus Christ will baptize with the Holy Spirit. No, mao na iyang gi-specify sa Acts 1:8 nga it will be a baptism of power for their work nga gihatag sa Ginoo nila. So dunay tumong. Now, ang kining lesson 9 kining sunod adto, ask the question, how do we know we have been baptized with the Holy Spirit? Okay? Mao na ang pangutanan nato. In short, ni ana dinhi ang tubag nga atong gibutang glossolalia. Unsa meaning aning glossolalia? Doon ako cut out nga nigawa sa search ba ug sa meaning ana niya. You can always go to a dictionary, but sometimes lain-lain ang mga meaning, but we want to go specifically sa meaning nga buot natong ipasabot out of the several possible meanings. Anang award kana nga meaning mao'y buot nato ipasabot mao'y atong gibutang diri. So here amot og mabasa ba ninyo kay gagmay nga mga litra man, cut out ra man nako. Murag dunay picture ani gi-screen capture nako niya, lisod naman kayo padak-on kay mabungkag man ang mga litra. So akong basahon ninyo what glossolalia means. The word glossolalia is the phenomenon of apparently speaking in an unknown language, especially in religious worship. It is practiced especially by Pentecostal and charismatic Christians today. So mao na siya ang meaning sa glossolalia. Og sa common pa nato nga pag-istorya, ingno nato nga speaking in tongues or speaking in an unknown language. Mao na nga usahay, doon na sa kay madunggan nga moingon og unknown tongues. So I'm addressing myself directly to Pentecostals. Og dunay dili Pentecostal na ni uban nato karon sa atong evening devotional, then you will know what we understand with regard to these things, no? So how do we know? Katong giingon nga Jesus will baptize us with the Holy Spirit. Nga it will give empowering sa mga tao nga maka sinati ni ana. Unsa man nato pagkahibalo nga nahitabo na nato. Mao ni ang atong hisgutan karon sa makadiyot. Now, the first observable sign, ang una nga kanang maklaro nato nga timailhan ba, that a believer has been baptized in the Holy Spirit is speaking in tongues. Sa diha siya mosulti o sinultihan nga wala pa niya nakatuni. That means nga kita pod nga maminaw o naghibalo ana. So gingalan na nato og speaking in another language, in an unknown language. That means he or she speaks in a language he does not know. And chances are those who are listening in wa po sila kahibalo kung sana. This is because it is the Holy Spirit who enables him to speak that way. Dili na iyang kaugalingon sa tawhanon nga pagbuot nga magsulti siya nga murag
paminaw sa uban, muraga yama-yama lang ba. Pero it is the Holy Spirit enabling him to do it. Sa diha nga unang moabot ang Espiritu Santo sa believer in this what we call the baptism in the Holy Spirit, maunay unang ma-observe nga klaro nga ebidensya nga nahitabo na niya. This is what happened in Acts chapter 2. Sa diha nga ang mga original nga mga disciple ni Jesus Christ nakasinati niini. In Acts chapter 2 verse 4, mao ni ang giingon, all of them, katong mga disciples at that time, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. The Spirit of God is the source of these other tongues, but the believer is the one who speaks them for us to hear. Now, remember that. At least duha ang involved ani. The Holy Spirit and the believer. The believer is baptized in the Holy Spirit or with the Holy Spirit, and that baptism brings forth from inside of him, gikan sa kinahiladman niya, we don't know to exactly ang meaning sa every word that is spoken, but something as a result of that something comes up through his mouth that is inspired by the Holy Spirit nga with which he is baptized, and it comes forth as speaking a language that the speaker does not know, and the hearer most probably does not know also. So mao na mahitabo. The Spirit of God is the source. Mao ay nag-aghat niya nga mao na isulti, mao na nagiya niya nga mao na isulti, mao na nagiya sa iyahang dila nga mao na malitok. Pero remember nga it takes also the believer. The Holy Spirit does not speak nga murag outside of the believer in that case. And the believer does not speak without being enabled by the Holy Spirit. It takes the two of them to work together. So in that case, it is this gift of God, ato man ning gitawag, no, nanganlan naman ni siya the promise of the Father, and Jesus Christ mo may naghatag ani nato. Kinahanglan na Holy Spirit, but kinahanglan po sa believer nga mo yield ada. Pareha ba nga og mabaptize ka sa water, dunay nagbaptize nimo, dunay gagunit nimo, and then gituslob ka. Dili man ka magkisi-kisi ana, di man ka mo singan ana, musupak, imo ra mag-yield imong kaugalingon nga matuslob ka sa tubig. So more or less in the same way, ato pog i-yield ang ato kaugalingon nga whatever the Holy Spirit will enable us to speak, we will speak. No? Otherwise, kung atong takumon o pagay ito ba, muna ba o ka ng higtan ba, aron di ka tingog. Di ka sulti kay imo maghigtan. Or maybe there is a resistance within you siguro. So, yieldedness, apila diha. Tungod kay nagkinahanglan sa dynamic of the Holy Spirit, enablement, and the yielded tongue of the believer, aron makumplito ang giingon diri nga filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Okay? Now, this speaking in tongues which happened at the believer's baptism in the Holy Spirit is the same kind as the speaking in tongues listed as one of the gifts or manifestation of the Spirit in 1 Corinthians 12. Their purposes, however, are different. Now, there are some Christians today who do not believe that what we call the gifts of the Spirit or the manifestation of the Spirit mentioned by Paul in 1 Corinthians chapter 12, dunay ubang mga Kristohanon nga nagtuo nga dili na para nato karon. Now, if you are one of those, now it's up to you to evaluate the scriptures according to the light that you have received. But as far as the understanding nga niabot nato, the gift or manifestation of the Spirit has not been withdrawn until now, and it is still as valid
a valid expression of the work of the Holy Spirit through the believer. Kaning gimension sa 1 Corinthians chapter 12 nga the gift or manifestation of speaking in tongues. Now, ang speaking in tongues in that instance, kana bang gitawag na to o gift of the Holy Spirit, is the same kind of speaking in tongues as experienced in the baptism with the Holy Spirit. Pero ang nakalahi lang nila is ang purpose. Mao niya ang atong gi-emphasize ani nga slide. In the baptism of the Holy Spirit, the tongues or languages na unknown, that they serve as evidence that the believer has been baptized. So ang iyang evidential nature mo na ang na-emphasize during the baptism in the Holy Spirit. Mo na nga we will know if a believer has been baptized in the Holy Spirit because of this outburst of tongue speaking. Now, if we are talking about the gift of tongues, no, lahi na siya sa gitawag na to baptism with the Holy Spirit. It is one of the acts of ministry nga pwedeng buhaton among the Christians in the congregation. So, as an exercise of the gift of tongues, it is the believer's special prayer language to God, number one, or as well as God's way of communicating a message to the church. Now, kining a believer's special prayer language to God, you can read 1 Corinthians chapter 14 verse 2 nga siya nga nagsulti sa laing pinulungan, nakigistorya sa Dios. He speaks to God. Unsa may problema ana? Nga any language you speak, God can understand. Bisan magani and groanings that cannot be expressed in exactly in words, masabtan magani niya. So, di ta ma-problema ana. Ang uban lang mga tao kay di man makasabot good. But remember nga one use of that gift of tongues is a special prayer language to God. So, no problem. No worry about that kung di sila kasabot. Di ba? Because it strengthens the believer and strengthens his communication with God. There is a spirit-to-spirit communication between the believer and God. O, nindot mo na. Kay, bisag wa kasabot, ang Diyos nakasabot. Unya, naligon ang atong espiritu. Although si Paul naingon nga ang atong understanding di kay maligon kay wa ta kasabot og sa tag-istoryahan, pero there is something in our spirit that goes beyond the usual understanding, the usual intellectual understanding nato nga makalig-on sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And it takes an experience to appreciate that. If you keep on saying di gina mahitabo, sayop na siya, you can never experience og ingon ana. So ay na lang og sige reklamo ana ba. And I would suggest that it will be better if you try. Kung supak man gyud ka na, try lang nimo. And once it comes, you will experience something that will lift up your spirit and strengthen your relationship with God. So, as an exercise of the gift of tongues, the speaking tongues is the believer's special prayer language to God. But, secondly, God can also use that, speaking tongues, this gift, to communicate a message to the church. Naa ba na? Naa. Pasahar ko na diha, 1 Corinthians chapter 14, verse 12 and 13, where God is speaking to the church through a message in tongues. Unfortunately, tungod kay dili masabtan sa regular nato nga pagpaminaw o di taka decipher kung sabot ana, in order to be truly effective, it needs the accompaniment. There is a kining complement niya ba nga gift, and that is the gift of the interpretation of these tongues. So we have the gift of tongues and then the gift of interpretation of the tongues. And we are not
ang atong lesson dili man sa with regard to the gift of the Holy Spirit, no, so we will not go into the details with regard to that, as long as ato lang nang gitouch kay aron nga masabtan nato nga pareho ra gyud na siya speaking in tongues. Purpose lang niya lahi lang katong sa regarding the baptism in the Holy Spirit, ang pag-ila lang gito nga nahitabo na nato na baptized ta sa Holy Spirit. Okay, now where can we read about believers being baptized in the Holy Spirit? We'll just point out 3 instances, no? Mao lang ni ang ato i-point out. Number 1, the first Christian believers, katong mga original nga mga disciples sa Ginoo, katong uban nga wa manganli, at least 120 of them. And then nag-ingon man ang Bible nga Christ showed himself to maybe mga 500 people at one time. So I don't know where the others were at that time, but presumably not long after nadugang ang uban. But the first Christian believers who experienced this were the ones who were gathered together in the upper room on the day of Pentecost, mauna nahitabo. And so pag abot na to, ito ning mabasa sa Acts chapter 2. And then we have a second instance nga atong mahatag is Peter in the household of Cornelius. And then number 3, we have also the example of the believers in Ephesus. Okay, so these are 3 instances nga ma-mention na to about believers being baptized in the Holy Spirit. Let's look at this. The first Christian believers, here is the promise in Acts chapter 1 verse 5. Jesus was saying, "For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Note the words nga gigamit, no? Ang mangalan ba nga gigamit? Baptized with the Holy Spirit. Okay? Remember that. Mao na nga term gigamit. Ang fulfillment ana kanus aman in Acts chapter 2 verse 4. The fulfillment. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, gitawag mo na niya og you will be baptized with the Holy Spirit. So, mao na siya fulfillment. They were filled with the Spirit. They spoke in other tongues as the Spirit enabled them. First Christian believers. Next, we have Peter in the household of Cornelius. Nahinumdum mo nga si Pedro giimbitar sa mga tao nga gisugo ni Cornelius. Kinis Cornelius, kapitan ni sa mga sundalo sa Roma. So, Peter went with them. Unya, nagwali siya dito sa household of Cornelius. Remember, kinis Cornelius, dili ni Hudiyo. Gentile ni siya. Dili ni siya Hudiyo, pero masabta na to nga sympathizer ni siya. Sympathetic to the Jewish faith. Maunang one time giingnan siya Ginoo nga ipadto si Peter kay moari siya aron magwali. Now kining mga sympathizer God, kining mga nangita sa Dios, so God seekers, there are occasions nga padadaan sila sa Ginoo mensahe nga not nga ingon nga by their own nga makakaplag na siya sa tinuod kamatuoran. Naa siya sa saktong dalan. Pero like Cornelius, he needs somebody nga nasayod gyud sa complete nga kamatuoran aron siya masulod gyud, mapasulod sa gingharian sa Dios, no? Monay natabo ni Cornelius. He was a sympathizer. God told him, paria si Peter kay tudloan ka ni dugang. So in Acts chapter 10 verse 44, si Peter nagwali ngadto sa household ni Cornelius. Og niingon, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Tanan nga nagadungog, that is the household of Cornelius. The Holy Spirit came. May abot ang Holy Spirit nila. Kung sabay nahitabo, verse 45, the circumcised believers, meaning ang mga Hudiyo, nga mga magtotoo, who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. Astonished. Murag wa sila mag-expect ba? Mo tingali na ilang huna-huna. Ang ila sigurong huna-huna nga maghudiyo sa to sila, usa pa sila mahimong Kristohanon, nya makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Pero ang nahitabo, wa pa gani sila mahudiyo, si sympathizer pa gani na diretso man nga nakadawat na sila sa Espiritu Santo, no? Nya human baya ana niingon si Pedro nga unsa pa may itong mahimo ani nga nakadawat naman sila sa Espiritu Santo, busa gibautismohan na dayon sila. Now, verse 45 ba na sila? Natingala sila that the gift of the Holy Spirit
Gihatag pod ngadto sa mga Gentiles nga household ni Cornelius. Nganong nahibawon sila? How did they know nga ang gift of the Holy Spirit gihatag pod nila? Verse mo na ang pautana, how did the Jewish believers know that the Holy Spirit had been given to the Gentile household of Cornelius also? Acts chapter 10 verse 46. Mao ni ang timailhan nila nganong nakahibaw sila nga ang gift of the Holy Spirit gihatag po di ay nila. For they heard them speaking in tongues and praising God. Nganong nahibaw sila tungod kay nakadungog sila. Nga nagsulti sila og laing pinulungan og nagdayeg sa Dios. Di ba? Klaro kaayo. Og wa pa toy nahitabo ngayon ana. Wa man toy klaro. Di man milagroso nila pero gitagaan sila milagrosong ebidensya sa Ginoo. And the Jewish household of Cornelius na nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo o nailhan nila nga na nakadawat tungod kay they heard them speaking in tongues. Okay, so we have number 1, the early Christians, katong original gyud. Number 2, the household of Cornelius. Now, Peter ni-explikar sa iyahang mga kauban dito sa Jerusalem kay nagwali gyud siya sa mga Gentiles. Unya gibautismohan niya mga Gentiles. Nga wa pa biya na mauso sa una sa mga early Jewish believers. So, pagbalik niya sa Jerusalem, nanagang siya, ni-explicar siya. In explaining to the other apostles what happened at the household of Cornelius, Peter pointed to Jesus' promise concerning the baptism in the Holy Spirit. No? Gigamit ni Peter ang katong giingon sa Ginoo nga mabaptize sa Holy Spirit. Notice, Acts 11:15, sa ilang meeting, miingon si Peter, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as He had come on us at the beginning. Kano sa man nahitabo ning as He had come on us at the beginning? Katong day of Pentecost. Mao to, unya miingon si Apostol Pedro, nga sige pa siya istorya, sige pa siya gwali, ni kunsad ng Espiritu Santo nila ni Cornelius sama sa pagkunsad sa Espiritu Santo nila ni adtong day of Pentecost. Unsa may nahitabo atong day of Pentecost? Balik na sa Acts chapter 2 verse 4. They were all filled with the Holy Spirit and they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Mao na nahitabo nilang Cornelius. O unsa man dito? Mao to ang giingon sa Ginoo nga you will be baptized in the Holy Spirit. Makunik ba nato? Makunik nato ang mga dots ba? Nga ang nahitabo nila Cornelius, that was a baptism in the Holy Spirit. In Acts chapter 11 verse 16, then I remembered what the Lord had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Oh, gi-connect na niya. Okay, so ang una, the early believers, ang original. The second is the household of Cornelius. Ang ikatulong atong sample is the believers in Ephesus. In Acts chapter 19, starting from verse 1, mao ni giingon, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. No, kayunik ba aning mga kining gitawag og mga believers diri sa Ephesus? Doon ay mga disciples. Unya, gipangutana sila, have you received the Holy Spirit? Sukad mo na nituo. So in other words, in this verse, ato bang makita katong yesterday, nagisguta nga, the new birth is not the same as the baptism in the Holy Spirit. In this instance, di ba? At least, ato makita diha nga, ningon si Paul, sukad mo nituo. Mao na nituo. That means, i-rephrase na to, ingno na to, sukad mo na luwas. Ano ba? Sukad mo nituo. And we would assume nga mo na time nga naka-experience sila og kausaban sa kinabuhi. Sukad mo nito, nakadawat na ba mo sa Holy Spirit? So there is an assumption nga dunay no matter how small, there's a gap and there's a differentiation between the new life which you receive when you believe in Christ and the baptism in the Holy Spirit. Okay, pero di na mo itong focus karon. Our focus is, they answered, we have not even heard about the Holy Spirit. Wa man gani mi kadungog unsa man na the Holy Spirit? Unsa man ni klasiha sa mga disciples di ay?
Paul asked, then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. Ay, nabaptize din sila ni John. Unya kay daghan ba sa early Christians, they were disciples of John. So, ang nadawat ani nila kaning diri sa Ephesus, mao pa tong teaching ni John, wa pa sila ma-upgraded ba sa additional teaching ni Jesus Christ. Mga kuan man ni, wa ni nagpuyo dito sa Jerusalem o sa Judea, taga Ephesus ni. So, wa sila makakuha sa intiro kanang gitawag sa uban og full gospel, ang full knowledge ba. So, unsay gibuhat ni Paul? Ingon siya, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. So, gibaptizean sila ni John, karon gi-upgraded sila, gibaptize sila in the name of Jesus Christ. Unsa may nahitabo? When Paul placed his hands on them, galayhan si Paul, no? The Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Huwag yapon, the Holy Spirit came on them. Nganong naibaw man sila nga the Holy Spirit came on them? Because they spoke in tongues. Ang niya doon ay sumpay and they prophesied. Now, sa yun ramang gunang ingnon, kanang uban nga pananglitan, mulihans ka, niya maingon ka, receive the Holy Spirit. Unya, way nahitabo, wa kay nakita, wa kay naobserbahan. Sa yun ramang gunang isulti. Pero wa kay naobserbahan, ang imong gisultihan, hasta ikaw, magsige ka huna-huna, madugay, doon na bagi nahitabo. Pwede man nato ingnon nga, well, doon ay nahitabo, di lang makita. It's a spiritual experience nga dili makita. Now, nindot unta na kung wa pa nagsulti ang Bible nga with regard to the baptism in the Holy Spirit, doon ay maobserbahan nga mailhan nila kung kanus sila gikonsaran sa Espiritu Santo in this what we call the baptism in the Spirit. So unsa paagi man nga mailhan, iyon ani. The Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Oh, simple kayo. Nga when they were baptized in the Holy Spirit, they spoke in tongues. Asa mo may lain klaro ana? Okay? So here there were three examples nga itong giisgutan. Now, there are others nga there are a few more. Ang uban nila would be a little bit indirect, but at least we have three. There were other unusual things that happened during these times nga na nikunsad ang Espiritu Santo nila. Pananglitan, there was in the early original disciples, there was this mighty wind, di ba? And then there were tongues of fire. Di ba sa Acts chapter 2, mao man to giingon? And prophecy. Like aning nahitabo dito sa Ephesus, they spoke in tongues and prophesied. So, ang pangutana diha, if there are other accompanying elements nga nabaptize sila sa Holy Spirit, nga naman, why do we focus only on the speaking in tongues? Nga mao gyud tay atong himuon nga mao gyud na siya. Well, the reason for that is because in all the occurrences, it is only speaking in tongues that is the constant thing happening in all these events. No. Ang mighty wind, wa naman na mausab. Ang katong tongues of fire, wa na may laing observation sa uban nga mga panghitabo. Ang kining giingon nga prophesied, wa man po na mahitabo sa uban nga sitwasyon. Ang bugtong nagpabilin nga kanunay mahitabo kung mukunsad ang Holy Spirit in this case is the speaking in tongues. Mao na nga we believe nga we are on safe ground when we conclude nga when a believer is baptized in the Holy Spirit, the clear evidence is the speaking tongues. No? Now, ayog tuyo aha maghimo-himo kag imo. But just yield to the Holy Spirit kay mao may giingon diha as the Spirit enables them. No? Ayaw pug ka katingalang anong mahitabo na kay iya na sa Holy Spirit dili na tuwa. So nganong mang mamugos man tag di kuan nga ingon nga dili na tinuod or di nga lisod-lisodon man na to naabagoy lisod sa Dios.
Ano ra maguna siya? Now, to conclude this topic, murag na taas-taas na itong istorya, no? But to conclude this topic, we say that when the believer experiences the baptism in the Holy Spirit, he speaks in tongues as the Holy Spirit enables him. And remember, my son, it is this understanding of the Word of God and this experience of the baptism in the Holy Spirit and the speaking in tongues part. It is primarily this that makes Pentecostals. O mao ni siya ang kung mangutana ka unsa may diferensya sa Pentecostal ug sa uban nga mga Kristohanon, mga evangelical sa uban mga simbahan. Primarily kini siya nga klase sa pagtulon-an o kasinatian. Mao gini siya nakadiferensya. Kay kun imong subayon ang mga gituohan nato, almost dako kay nga majority makaingon tag they're the same. Pero inigabot nato diri nga pagtulon-an with regard to the baptism in the Holy Spirit and the evidential nature of speaking tongues. Kana siya mao na siya ang teaching o pagtulon-an nga gihold sa mga Pentecostal churches nga mao'y nakalahi nila from other evangelicals o sa ubang mga Kristohanon. Okay, so kana di ko makiglalis with regard to that except to say nga diha ra ta kutob nining atong pagtulon-an karon. Amen. Well, salamat sa Ginoo. Nahumanta sa atong meditation on the baptism in the Holy Spirit and the evidential nature of speaking in tongues connected sa baptism in the Holy Spirit. Ang ato na lang ani is to get the to experience what God our Father promised, and once experiencing it to paggamit ni ana to use it according to the purpose nga gihatag na sa Dios. Mao na atong dakong tuyo ana. O dili na to tuyo nga isulti na aron lang nga magpa-display ta sa bisan unsa nga mga spiritual nga events or activity, panghitabo. Unya doon tayo panghambog nga we have this kind of spiritual experience nga wala sa uban. No, that is not the point. The point is God is empowering you to become an effective witness alang niya. And especially so if we believe that niya na ta sa nagkatapos na nga panahon nga hapit na ang atong Ginoo mobalik, then the more we need this power of the Spirit in becoming more effective witnesses to the gospel of Jesus Christ. So, ang atong challenge mga igsoon is experience the empowerment nga gisaad sa amahan sa iyang mga katawhan. Tingna amahan ato kang Jesus Christ and yield yourself to Him. Mora na ato ikasulti. Di makahatag og mga 1, 2, 3 nga steps ingon ana. I don't think there's really 1, 2, 3 nga steps ingon ana nga pwede nimo sundon unya murag mo automatic na siya at the end. No. Just remember, yield yourself to the mission of Jesus Christ na mao ang pagsangyaw sa mensahe sa ubang mga katawhan. To be a witness to the saving grace of our Lord Jesus Christ, and yield yourself to that mission and ask for God's enablement and empowering. And God has promised you this. Kanang gitawag the promise of the Father. Let's pray and ask God that He will bring you to such an experience and make you an effective witness for Jesus Christ. Amen. Mapot na mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. And you can pray with me. You can raise your hand and murag puta sa Ginoo, surrender ta, hural ta sa Ginoo and receive from Him ang iyahang gasa nga gusto niyang ihatag nato. Kung kasulay na kaana sa una, then di naman na ibutan na to, mabaptize ka, di naman na usbon, kausara man na. But remember, there is still this
speaking in tongues as a prayer language that you can utilize. That will help build you up. So, katabang gyapon na sa atong growth in the Spirit diya sa pagpangalagat sa Ginoo. So, maintain that. Ask God to help you cultivate this special way of communicating with God.